So let me share the screen. Recording in progress. So yesterday, let me check now. Wait around. OIC connectivity agent.j. Select here. For more information. We'll use same things. So agent identifier name. Villain. Go to the design. Agents. Someone has created this. I will delete this one and lock on delete. So I will give agent 2603. So whatever the identifier name is there that you need to agent group identifier name. Here are the changes. 20. 26,914 correct.
Okay. So this message will come, guys. So only yesterday we were doing the mistake is, I will tell you. So I think OIC URL I have taken wrong. Okay. So use this one. So anyway, guys, you no need to worry about that, these details. So you ask the OCI team, they will give OIC URL name, agent group identifier name we need to put. So today I have created agent group identifier name. So that I have mentioned here. So what is the agent group identifier name? If you go to the agent, this name. Okay. And this OIC ID, CS URL, client ID, client secret, scope, everything will get from the OCI admin team. మరి వేడి ఎక్కువ చేసేస్తున్నా అదే చంద్రబాబు. Okay. So now when we run this this one, you will get this message: agent started successfully. Now available for new messages. So now let me open the OIC instance. Connections. Go to the project OIC. So on-prem database. So after you done the agent installation, so we have done the agent installation. So what you need to do, there is a connectivity agent option in there. So click on connectivity agent. Connectivity agent. Associated agent group. So you take this one. So whichever the agent we have configured, right? Select this one. So in the connection, you need to select the agent group name, agent group identifier name. Okay, and just. So if you look at this one, so whatever the database in my system, I'm able to access in my OIC using this agent. So agent is mediator between on-prem system and OIC. So now whatever the database so that database I'm connecting into OIC using agent. So this agent must be installed in your on-prem system. For example, I have taken as my system is on-prem system. In my system local database, I want to get the data from Oracle Fusion and I want to store into my Oracle on-prem system database. Save the changes. So till here, any question you can ask me is agent installations. So very, very important interview question is, so how to install the connectivity agent. So any question you can ask me is connectivity agent installation I have done, and we have mapped agent in the database connections. Any questions, guys? So how to install a connectivity agent? First, we need to download the agent group name, agent group. Then it will download the zip file. So then after that we are going to mention these details. So these details we need to mention. I think. In which file there is an installer profile.cfg file. So we need to mention these details. And you must have to install JDK 17 plus version. And we need to run this command, jar connectivity agent.jar. So where you need to run, so wherever this connectivity agent.jar file is there. So where it is there, so it is there in your this you have downloaded connectivity agent file, right? So there it is there. Installer profile.cfg file, it is there. Understand or not?
Okay. Yes. Now we're going to start the integration. Now we are going to start the integration. Create the integration. Create the integration. So what is the requirement, guys? We need to get the data from Oracle Fusion and store the data into this on-prem table. So I will create. So I am considering the example of products data. So you want me to consider products data or supplier data? Tell me. Products or suppliers. So that means. So what do you mean by business events? So there is a concept called business events. Okay. So whenever you create the data item or whenever you create the data item or supplier, so whenever you create the data item or supplier, okay, so that time this business events will get executed. So that is called business event. Whenever you create the data in Fusion, example item, product, item or product or supplier addresses, purchase orders. So whichever the business object you have created. So in OIC there is a concept called business events. So at the time of creation or at the time of updation, so this business events will get executed and it will get the response. And that response we are going to store into our on-prem table, on-premises table. So now you tell me, guys, which business object I need to take, products or suppliers or purchase orders? Products. So, Products. Products I will do. So I'll take the products as an example. So when product has been created, so the product data we are going to store into on-prem system. So that is the requirement. So what we will do first, so this is not scheduled, right? So when event occur, right? So now you tell me what is the trigger point here in this integration. Okay. First of all, what is the style of the integration, or what is the orchestration we need to take? Integration style or orchestration. Which type of orchestration we need to take? Basic question I'm asking. Application. Correct. Application integration we need to take. హలో ఆంజనేయ చెప్పండి Application ఇప్పుడు integration. ల్యాప్టాప్ మన గోపన్నపల్లిలో ఇవ్వాలా లేదంటే ఇక్కడ ఇవ్వాలా? Take the application integration. నాది సెర్చ్ లో తీసేసుకున్నారు. ఇక్కడే సెర్చ్ లో 9th ఫ్లోర్ ఉంది కదా, S9 ఉంది కదా, S9 లో అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంది. Take the application integration. మనం ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చా లేదా ఇక్కడే ఇవ్వాలని అన్న రూల్ ఉందా? Fusion to ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు అనుకుంటాను యాక్చువల్ గా. అంటే మీకు ఇస్తాడు కదా ఎక్కడ ఇవ్వాలి అనేది, మామూలు దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాడు. మీరు ఐ మీన్ అది మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇస్తాడు అది ఎక్కడ లొకేషన్ ఇవ్వాలనేది కూడా సబ్మిషన్ లో కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. అదే అంటే నేను అంత చూసుకోవాలా అంటే అందులో STP ఉంది కానీ మళ్ళీ ఎక్కడ ఏది ఇదంతా డెస్క్టాప్ తీసుకెళ్లాలంటే అది పెద్ద సాగు. So now I'm taking the on-prem. లో మీ గోపనపల్లిదా? గోపనపల్లి అంటే మామూలుగా So you tell me, guys. వెళ్ళినప్పుడు So what is the trigger point here? So we have a okay. ఇప్పుడు ఎట్లా we have a Fusion to get the data and store into STP S9 లో on-prem system. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మామూలుగా మన స్టెప్స్ ఎక్క ఫస్ట్. So in the starting point is Fusion or on-prem system? మన స్టెప్స్ ఎక్కగానే Fusion, sir. ఫ్లోర్, ఆ ఫ్లోర్ లోనే ఉంటుంది అది. So
take the fusion మనం బాగా కొంచెం స్ట్రైక్ వెళ్ళగానే trigger point. డెడ్ ఎండ్ లో లెఫ్ట్ బ్లాక్ లో ఉంటది. ఐడియా ఉంది, చివరిన కార్నర్ లో ఉంటది. చివరి కార్నర్ లో ఉంటది. ఐడి కార్డు బయట తీసుకున్నారా? ఐడి కార్డ్ ఏం బయట. ట్యాగ్ కూడా తీసుకున్నారా? ఆన్ ప్రెమ్ సిస్టమ్ మొత్తం తీసేసుకుంటారు ట్యాగ్ తో సహా. ట్యాగ్ లేదంటే fusion ట్యాగ్ లేదనంటే any name, this name can be. ట్యాగ్ తో పాటు తీసుకెళ్ళి ట్యాగ్ తో పాటు తీసేసుకున్నారు వాళ్ళు. అదేలే నాకు. So now what option is select? అర్థం కాల. So this is we have taken as FBDA, right? So now we are using receive business events raised within ERP cloud. ఇప్పుడు సెర్చ్ లో రిసెప్షన్ So receive business events raised within ERP cloud. So what business event you want to create? అంటే నాకు ఏది వాడు మణికొండ What business event you want to create? అట్లయితే ఇదే అవుతుంది. ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ అదంతా క్యారీ చేయాలి నాకు. అది ఓకే ఓకే. నేను అంత మెయిల్స్ ఏమంత రాలేదా? బ్యాగా See item update event is there. మానిటర్ ఉంది. ఇది Take the item create event. మానిటర్ ఉందా? ఓకే ఓకే. Take the item create event. So there are the business objects available. మానిటర్ లేకపోతే మీరు అన్నట్లే. So there are the business objects available. So maybe you check the purchase orders available, invoices available, maximum business objects available here. రిసీవ్డ్ అని వాళ్ళు ఇస్తారు. తర్వాత సాయంత్రానికి మన మెయిల్ కూడా వస్తుంది రిసీవ్డ్ ల్యాప్టాప్ అని. The purchase order available. ఐడి కార్డు ఏమో 2 days. So I am taking the example of item business. ఐడి కార్డు Item business object. అది చార్జర్ నేను తీసుకోవట్లేదు. Okay. So before I do this step, guys, before I do this step, I need to create the table in. I need to create the table in on-prem database. లేదంటే అక్కడ I need to create the table in on-prem database. అంటే ముందుగానే నా ల్యాప్టాప్ చార్జర్ అది కొనుక్కోవాలి. ఓకే ఓకే. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం కొంటావులే అని నేను అసలు వదిలేసాను. సరే అండి అయితే. మీ దాంట్లో ఏమన్నా ఓపెనింగ్స్ అవి జస్ట్ స్కిల్ సెట్ ఒకసారి చూడండి. అంటే 99% అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఏది రాలేదు, ఒకవేళ ఏదైనా అటు ఇటు అయితే 1 month 2 months తర్వాత ఇక అప్పుడు చూద్దాం. ఓకే ఓకే. ఇది .NET ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. .NET అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ దానికి యాంగులర్ రియాక్ట్ అడుగుతున్నారు కదా. అవును. అది లేదుగా మనకి. సరే అండి అయితే. సరే అండి. So here already items table is there. So I will use the same item table. So do you want me to create the table, guys, or can I use the same table? Sir, this table is created in on-premises or Oracle database, sir, or Yeah. ATP database? No, on-prem, no. Okay, sir. So I'm asking, do you want me to create the table here, or existing whatever I have created for the other batch? Can I use that one? Use this table only, sir. So this right how to create the tables. So right, create table name. Yes, sir, we know. Okay. So now what we need to click on plus. And జాగ్రత్త
తెలియని నంబర్ల నుండి మీకు వీడియో కాల్స్ చేసి మేము పోలీస్, సిబిఐ, కస్టమ్స్ లేదా జడ్జ్ అని చెప్తే భయపడకండి. వాళ్ళు సైబర్ నేరగాళ్లు కావచ్చు. So receive business events share within app cloud. 1.30కి ఫిర్యాదు చేయండి. ప్రజా ప్రయోజనార్థం జారీ చేసిన వారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్. Item create event. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నం. Item create business event. Item create business event. So this we will get the response. Business so this trigger will execute. An item has been created in Oracle ERP Cloud. So this will be executed and it will give the response. And where to send this response to table on-prem, right? So what will you take this plus icon, take the on-prem database. Okay. On-prem database. Perform an operation on a table. Perform an operation on a table. So you can do the insert operation. Continue. Table items. Name on system. Try to use the capital letters. Select and import tables. Okay. So now whatever the data we are getting from here, right? So this data are we are going to send here using the mapper. So click on it. So now what do you know? Item status value. Item status value. Item description.
So when the business event has been executed, so we'll get this many columns. So that column information, we are taking only 4 columns to map into our database column or our database table. Validate. ఎక్కడ చెప్పావా? అంటే రాత్రి ఫోన్ చేసింది నేను, నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు అప్పుడే స్నానం చేసి పైకి వెళ్ళి ఇంకా బుక్ చేసుకొని కిందకు వచ్చి చపాతీ అన్ని చేసి అవన్నీ తిని అన్ని సర్ది సరిపోయేటప్పటికి నీ మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఇక నాకు ఓపిక లేక చేయలేదు. అది 28 అది ఒకసారి కన్ఫర్మ్ కూడా చేస్తాను. వచ్చిన మధ్య 10-10:30 కన్నా కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తానండి. చూడమన్నా ఒక 1 day before అయినా అంటే నీకు బ్యాంకులు కూడా తొందరగా పనిచేయు. ఏది నీకు ఇయర్ ఎండ్ కదా. So guys, now you tell me how we can test this integration. ఇంకా వేరే విషయాలు మాట్లాడి అక్కడ టచ్ చేశాను. కానీ పొద్దున్న ఈ విషయం పొద్దున్న చెప్తున్నాను. పొద్దున్న 10 ఫోన్ చేస్తాను. రేపు కొద్దిగా ఫ్రీగానే ఉంటాను. Update I have not given now here. Only create I have. To create the new item, this integration will execute. Right? No, I am asking. When we create the item, this integration will execute. Yeah, business event will have a trigger, right? It will execute. Yeah, yes. రఫీ గాని వాళ్ళకి అని ఫోన్ చేసావా? Yeah, that is what you are understanding. Correct. రవినా మనోడి పేరు ఏంటి? అనిల్. So Vamsi, do you have option to create a business event and custom table? Anil వాళ్ళ అన్నయ్యకి business event to create in any scenario with custom table, custom business event? Custom business event not possible, but one thing is possible. So what one thing is possible is we can create one BIP report. Okay, so that BIP report you can call in OIC. So that query will pull the data from the fusion. So that data we are going to integrate into our ATP or on-prem. So that is a custom business event, right? Because standard business event, whatever it is there, so that only we can use. But one thing I am telling you is in the business event, while you create the business event, there is an option called filter expression also there. That means you can write the where condition also. If you look at this one. If you search in the Google, we will get the articles how to write the filter expression. For example, item, when you create the item business unit is only yes. That related data only I want to pull. That kind of expression we can write. So I will show you that. First, we'll test this one. Activate the integration. Now let me go to the which Oracle Fusion instance we are using. L35.
product management. So I think we need to add the roles. We need to add the roles. We need to add the roles. Users. Dot. Product management. Product manager. Warehouse manager. Warehouse operator. Inventory manager. Product manager, warehouse operator, inventory manager. Save and close. Okay. So now what we will do? Create the item, log out and log in. So that 4 roles you can add. Product information management. So as soon as you create the item, so the data flow will go into the organization name. Organization name. So item name I will give ABC app item. Any name. James. Save. So as soon as you create the item, so you no need to execute the integration. Once you activate the integration, that's it. So you have to go to the observability section. So after item has been created, you verify the item created or not. How to verify? Manage item. So item has been created here. So once item has been created, now you will verify in the observability section. Observability integrations. So immediately it will not execute. So because of the demo instance, it will take little time. But after a few minutes, it will execute. After a few minutes. This is old one, okay? Still the data not coming here.
language. Here, agent to on-prem integration unreceived. So item has been created here, ABC app item. Okay, so everything is coming green. So now you verify that 2 items will be there here. Understand or not? So guys, now the pending topics in OIC. Pending topics. Some more examples will see business events. Some more examples will see business events and BIP report call in integration. Business events we'll see tomorrow. Reports call and integration we'll see Friday. So now last integration. Integration migrations. So these 3 integrations are pending. These 3 topics are pending. Okay. So by end of this Saturday, we can complete this all the topics. Thank you guys. Take care.